Good morning, students. Welcome to ABN and BRR College online classes. Let us continue the applications of monotone conversion theorem. Coming to the sequence, we want to prove that the sequence 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus and so on 1 by n factorial is convergent. For this first case, let us consider the consecutive term of the given sequence. What is this value? 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus and so on 1 by n plus 1 factorial. It is obtained by replacing n by n plus 1. What is the before term? It is the 1 by n factorial. Now consider the difference of consecutive terms Sn plus 1 minus Sn. Observe that in both terms we have the common term is like this. After subtraction only one terms remain. Whenever n is positive, n plus 1 is positive, factorial of n plus 1 is positive. 1 by positive quantity is positive for every n, not only single n, which means that Sn plus 1 minus Sn is positive, which implies Sn plus 1 is more than Sn. That implies it is nothing but the definition of increasing sequence. Our sequence is increasing. Whenever it is increasing, it is a monotone sequence, isn't it? Now let us write the increasing definition. The terms are like this: S3 and so on. Sn is less than or equal to Sn plus 1 and so on. Among these terms, which one is the smallest one? It is the S1. All terms are more than S1, then S1 is the lower bound. That means our sequence is bounded below. ఏ సీక్వెన్స్లకి లోవర్ బౌండ్ ఉంటుందండి? బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్లకి లోవర్ బౌండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మన సీక్వెన్స్ ఏమైంది? బౌండెడ్ బిలో అయింది. సో సెకండ్ కేస్కి వద్దాం. వెదర్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేద్దాం. We have Sn is this, which can be written as 1 plus 1 by 1 plus 1 into 2 plus and so on 1 into 2 into 3 and so on n. Factorial expand చేసినట్లయితే we can write like that, which is equal to 1 plus 1 by 1. ఇక్కడ నేను డినామినేటర్లో ఇంకొక టర్మ్ వేద్దామండి. 1 into 2 into 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా వేసుకుంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ like that and so on. డినామినేటర్ వాల్యూని టూ కింద రాద్దాం. ఇక్కడ 3 బదులుగా 2నే రాస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. 1 into 2 into 3 వాల్యూకి 1 into 2 into 2కి మధ్య రిలేషన్ని వేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ 6, దిస్ ఈజ్ 4. Obviously 6 is more than 4. డినామినేటర్ తీసుకొచ్చేయండి, రివర్స్ రిలేషన్ వస్తుంది, isn't it? సో ఇక్కడ మనము 1 into 2ని అలాగనే ఉంచేద్దాం, లేదా 2 కింద రాద్దాం. ప్లస్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే 2 into 2, 3 బదులుగా 2 రాశాను. అంటే ఏమైంది రిలేషన్ ఇక్కడ? దిస్ వాల్యూ is biggest one comparatively upper than. So it is less than below term plus and so on. Finally we have 2 into 2 into 2 and so on. 2 how many times? And minus 1 times. 3 వస్తే 2 సార్లు రాసాం, n వస్తే n minus 1 times రాసాం. లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. డినామినేటర్ని డిక్రీజ్ చేశాను కాబట్టి ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ పెరిగిపోయింది కంపారిటివ్లీ అబౌట్ టర్మ్, which is equal to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus and so on 1 by 2 power n minus 1. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో చేస్తున్నాం మనం.
which is a geometric series. Summation value దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు మనము? R value 1/2 కింద తీసుకున్నట్లయితే the summation value is like this, 1 minus r power n by 1 minus r. అలా రాసినట్లయితే 1 minus 1/2 whole power n, n minus 1 కూడా రాసుకోవచ్చు, no problem at all, which is equal to 1 plus 1 minus half can be written as half. 1 by 1/2 is 2 into 1 minus 1/2 whole power n. This is equal to 1 plus 2 into 1, 2 into 1/2 whole power n. This can be written as 3 minus 2 into 1/2 whole power n. What is the relation between 3 and this value? ఇక్కడ 3లో నుంచి కొంత విలువ తీసేస్తున్నాం కనుక obviously this value is less than 3. That means our sequence terms are lesser than 3. That is Sn is less than 3 for every n, not only single n. Therefore 3 is upper bound. Upper bound వచ్చింది అంటే సీక్వెన్స్ ఏమై ఉండాలి? బౌండెడ్ అబౌవ్. ముందు ఆల్రెడీ చూసున్నాము అవర్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ బిలో. Now we added the additional condition is bounded above. That means our sequence is bounded. Let it be 2. From 1 we concluded that our sequence is monotone. From 2 it is a bounded. Monotone plus bounded in both cases we proved. That means by using case 1 monotone, case 2 bounded అని చూపించాం కనుక మోనోటోన్ కన్వర్జెంట్ థీరమ్ని అప్లై చేసినట్లయితే implies Sn is convergent. Like that you can check the given sequence behavior. Okay, thank you.